Please open your Bibles with me to Exodus chapter 12. I want to talk to you for a few minutes. Reflections from the Passover. I want to talk to you about a few reflections I have about the Passover, about the Lord's Supper, about the Easter, about Easter. I don't know how you... Yeah, I think most of us are conversant with Easter. Je vais parler un peu du sujet de la Pâque. Hallelujah. And we are just going to read in Exodus chapter 12. Exode chapitre 12. God, at the beginning, when he started his journey with the Israelites, Dieu, au début de sa marche avec le peuple you d'Israël, realize that he had a lot of encounters with Pharaoh. il a eu beaucoup de rencontres avec Pharaon. And they had come to a point where Pharaoh would not allow his people to go. Et c'est arrivé au point où Pharaon ne voulait pas laisser le peuple de Dieu partir. But God said, there's one thing I'm going to do Mais Dieu a dit, il y a une chose que je ferai that will allow Pharaoh to let you go. qui fera que Pharaon va vous laisser partir. Hallelujah. Amen. And God did this in this chapter 12. Et Dieu l'a fait en chapitre 12. I want us to read it together. I'll just J'aimerais bien qu'on lise share a ensemble. few points with you from there. Je vais partager quelques points à partir de Are là. you with me? Let's read. Let's read. Take your Bibles. Let's read. You can see today we are reading a lot. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. It's a meditative time. C'est un temps de It says, the Lord méditation. said to Moses and Aaron in Egypt, L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, this month is to be for you the first month, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. the first month of your year. Il sera pour vous le premier des mois So de l'année. actually for the Jews, the year starts now. Donc pour le peuple juif, l'année commence maintenant. The verse 3 now says, tell the whole community of Israel that on the 10th of this month, each man is to take a lamb for his family. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Tell somebody a lamb for each family. Dis à quelqu'un un agneau pour chaque famille. Hallelujah. Amen. And a family was not supposed to not have a lamb. You must have a lamb. Et chaque famille devait avoir un agneau. Verse 4, if any household is too small for a whole lamb, Si la maison est trop nombreux pour un agneau, they must share one with their nearest neighbor. on le prendra avec son plus proche voisin, Having taken into account the number of people there are, selon le nombre de personnes. you are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. Donc, selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut The manger. animals you choose must be year-old male without defect. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Hallelujah. Amen. It must have no defect at all. It must be a very wholesome lamb. Sans défaut. And you may take them from the sheep or the goats. Vous pourrez prendre agneau ou un chevreau. Take care of them until the 14th day of the month. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Are you listening? The 10th, you are supposed to buy the animal, have the animal, and keep the animal till the 14th day. Donc, il fallait acheter l'animal le 10e jour et le garder jusqu'au 14e jour. Are you following? Amen. So on the 14th day, then it's the day of the sacrifice. Donc, le 14e jour était le jour de sacrifice. And you may take them from the sheep, the verse 14 day, it says, verse 6, take care of them until the 14th day of the month, when all the members of the community of Israel must slaughter them at twilight. Donc, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. It says, then they are to take some of the lamb and put it on the sides and the tops of their door frames of their houses. Donc, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Where où on they le eat the mangera. lambs. That same night, they are to eat the meat roasted over the fire, Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au four. along with bitter herbs and bread made without yeast. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes I amères. think one day we'll try to organize these bitter herbs. Un jour, on va essayer. How many will come and eat the bitter herbs? How many will be here? Combien vont vouloir manger If ces you don't herbes like, amères? if you don't like olives, I'm not sure you come. Si tu n'aimes pas les olives, je ne pense pas que tu viendras. Wow. So it says, I'll have
eat it with bitter herbs and yeast and bread made without yeast. On la mangera avec des pains sans It levain et says, des herbes amères. do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans de l'eau, mais il sera rôti au four. With the head, legs, and internal organs. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Roast the whole thing. No, don't cut it small. Some of us we've cut the poulet somehow. No. Donc il faut pas découper l'animal, il faut Bring passer ça the au four whole animal with the entier. legs and everything together and put it. Tout entier, il faut rôtir cet animal. Are you getting it? Amen. Do not leave any of it till morning. If some is left till morning, you must burn it. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. I think that some of us would have been greedy. We'll eat all. Je pense qu'il y en a qui vont manger beaucoup ce It says, jour-là. this is how you are to eat it, with your cloak tucked into your belt, your sandals on your feet, and your staff in your hand. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Eat it in haste. It is the Lord's Passover. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Hallelujah. Amen. Eat it in haste. It is the Lord's Passover. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de The l'Éternel. verse 12 now says, on the same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both people and animals. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. And I'll bring judgment on all the gods of Egypt. Et j'exercerai des jugements contre tout le Dieu de l'Égypte. I am the Lord. Je suis l'Éternel. Hallelujah. Amen. The blood will be a sign for you on the houses where you are. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Tell somebody the blood will be a sign for you. Dis à quelqu'un, le sang te Tell 3 people servira online de for me, signe. the blood will be a sign for Le you. sang te servira de signe. Hallelujah. Amen. And when I see the blood, I will pass over you. Je verrai le sang et je passerai I par-dessous will vous. pass over you. Et je passerai par-dessous vous. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Hallelujah. Amen. The verse 14 says, this is a day you are to commemorate for the generations to come. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Yes, you shall celebrate it as a festival, a lasting ordinance. For 7 days you are to eat bread made without yeast. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des So pains from sans the levain. 14th day that you sacrifice the animal, Donc à partir du 14e jour où tu as sacrifié that l'animal, night that you ate the whole thing, la nuit là où tu as tout mangé, tu as mangé l'animal en you entier. ate with your clock tucked in and you holding your staff about to move out. Tu as mangé les reins sains, le bâton à la main, prêt à partir. Hey, and that night that God came and passed over you, La nuit où Dieu est venu, il a passé par-dessous de vous. He came striking at every house. Il est venu frapper à chaque maison. But when He got to your house Mais arrivé à chez toi, and He saw the blood on your doorpost, ayant vu le sang sur le He linteau, passed over your house. il a passé par-dessus de ta maison. From that day, À partir de ce you jour-là, have to eat bread tu dois manger du pain with no yeast. Have you seen bread with no yeast sans before? levain. Est-ce que vous avez vu du pain sans levain? It is very flat. C'est vraiment plat. It's like this. It doesn't rise. Ça ne se lève pas. Have you seen somebody making cake with no yeast inside? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui fait un gâteau sans, The sans cake can levure? fall like this thing. Like you wonder whether it's a pancake. Le gâteau là va tomber, on dirait une crêpe. Hallelujah. Amen. Some of us still do cake as pancake. Il y en a qui font toujours des gâteaux crêpes. So it says for 7 days, don't add yeast to it. Donc Don't. pendant 7 jours, n'ajoutez pas de levain And then don't do any serious work except et cooking. ne faites pas de grand travail, sauf le fait de préparer ce que vous allez manger. Hey, let me go to the verse 19. Verset 19. It says, for 7 days, no yeast is to be found in your houses. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. And anyone, whether foreigner or native born, who eats anything they have
with yeast in it must be cut off from the community of Israel. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Eat nothing made with yeast Vous ne mangez point de pain wherever levé you live. où que vous habitez. Verse 21. Then Moses summoned all the elders of Israel and said to them, go at once and select the animals for your families and slaughter the Passover lamb. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin, and put some of the blood on the top and on the sides of the door frame. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec du sang. Qui sera dans None le bassin. of you shall go out of the door of your house until morning. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. If you go out, you don't stay inside. If you go out and they catch you. Si tu sors et on t'attrape, So everybody's supposed to stay inside. donc tout le monde devait rester à l'intérieur. Verse 23. Verset When the 23. Lord goes through the land to strike down the Egyptians, Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte he will see the blood on the top and sides of the door frames et verra le sang sur le linteau et sur le dos poteau, and will pass over that doorway. l'Éternel passera par-dessous la porte. He will not permit the destroyer to enter your house and strike you down. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour It's like frapper. God will be working with Satan. Satan, follow me here. Let's go. C'est comme si Dieu marchait Satan, avec le diable, il dit suis-moi, petit. check the doors. Donc regarde, vérifie les portes. Satan will say, Charlie, this door, there's nothing here. Oh. Et le diable dit cette porte, il n'y a rien. Ah, it's for you. C'est pour toi, alors. He can say, here, Il arrive ici, there's blood here. il y a du sang ici. No. Let's Non, continue. non, passe. Satan has become God's small boy. Oh. Donc le diable est devenu le petit de Dieu, quoi. He's working. Verse 24. Verset 24. Obey these instructions as a lasting ordinance for you. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos Hallelujah. enfants à perpétuité. Obey it as a lasting ordinance. Vous observerez cela comme une loi Observe pour it as vous. a ceremony. When your children ask you, what does White Sunday mean? What does this ceremony mean? What does Passover Quand mean? vos enfants vont vous demander qu'est-ce que signifie cette dimanche blanche et la Pâque, What would you say? Then tell them, tu it diras is quoi? Passover. It is Passover, sacrifice to the Lord, who passed over the houses of the Israelites in Egypt and spared our homes when he struck down the Egyptians. vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en honneur de l'Éternel qui a passé par-dessous des maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte did what? et qu'il sauva nos maisons. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Can somebody tell me? The verse is there. He what? He passed, but what did he do? He spared our homes. Spared. Il a sauvé nos maisons. He spared our homes. Hey. Then the people bowed down and worshipped. Le peuple s'inclina et se prosterna. Hallelujah. Amen. The next thing we see here, the verse 33. Prochaine chose qu'on voit en verset 33. So God came and he passed over the houses, and the Egyptians, all their firstborns died. Donc Dieu est venu, il est passé par-dessous des maisons Oh, wow. des Égyptiens et tous le premier-né étaient morts. When they woke up in the morning, everybody was crying. Et quand ils se sont réveillés le matin, tout le monde From était the en pleurs. king's son to the person who was in prison, À partir du prince, le fils de roi, jusqu'à all celui the qui était en prison, firstborns died. tous les premiers-nés étaient mis à mort, Hey. étaient Verse tués. 33. Verset 33. The Egyptians urged the people to hurry, leave. Les Égyptiens pressaient le peuple et In fact, avaient hâte de les Pharaoh renvoyer du pays. called Moses, come here. Pharaon a appelé Moïse et dit, I said, I viens. don't want to see your face, but I want to see your face now. J'ai dit que je ne voulais pas voir ton visage, mais maintenant je veux voir ton Leave visage. now. Tu Leave now. quittes tout de suite. And all the slaves all the Egyptians said, leave now, leave. Et tout le peuple d'Égypte disait la même chose. Il disait au peuple d'Israël de quitter. Why? Otherwise, they said, we'll all die. Sinon, nous allons tous mourir. So the people took their dough before the yeast was added, carried it on their shoulders in kneading troughs wrapped in clothing.
Le peuple, emportant sa pâte avant qu'elle fût levée, ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. The second thing that happened to them. La deuxième chose The qui s'est Israelites passée, did as Moses instructed and asked the Egyptians for articles of silver and gold. les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, And des clothing. vêtements. Can you imagine when the blood came? Imaginez ce qui s'est passé quand le sang est venu. They asked them for gold, clothing, gold, and how many like gold and Ils ont silver? demandé de l'or, de l'argent, comme bien aiment Hey. ce genre de choses. Vous aimez pas gold and silver? Those online, I hope you like. Those here, they said they don't like. J'espère que les gens qui sont en ligne aiment l'argent. He says, No. they asked for gold and silver. And then verse 20, verse 36, it says, the Lord made the Egyptians favorably disposed towards the people. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple They aux yeux des Égyptiens, gave them what they asked for. qui se rendirent à leur demande. I want that gold. You say I should leave, give me that gold. Tu me dis de quitter, donne-moi de l'or. I'm the one cleaning the house. I know where the gold is. Mais It's- c'est moi qui nettoie la maison, je sais exactement où se trouve de l'or. là. That silver, I know. You put it under your pillow. I know. Donc l'argent là, je sais que tu l'as mis au-dessus de ton There's oreiller. one under your bed. Il y a un qui est juste au-dessus de ton lit. You say I should go. Bring it. I'll Tu me go. dis de quitter, donc tu me donnes. And they took it. Et ils ont pris. Wow. Amen. Verse 40. Verset 40. It says, now the length of time the Israelite people lived in Egypt was 430 years. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. At the end of the 430 years, to the Et au- very day, all the Lord's divisions left Egypt. They had all left. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Hallelujah. Amen. Verse 42. Because the Lord kept vigil that night. 42, cette nuit, God did an all night. He didn't sleep. Dieu a veillé, il n'a point dormi cette nuit. Apparently, they say he doesn't sleep, but that day, especially, he didn't sleep. On dit qu'il ne dort point, Special all night. mais vraiment, cette nuit, c'était une veillée He spéciale. did not sleep to bring them out of Egypt. On this night, all the Israelites had to keep vigil also. You also have to keep a no sleep to honor the Lord for the generations to come. Cette nuit, cela sera célébré en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit, cela sera célébré en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Verse 1. I'm just reading verse 2 of Exodus 13, verse 2. Exode 13, verset 2. Listen to what God will say. Listen. Écoutez bien ce que Dieu va Put it dire. up for us. The Lord said to Moses, L'Éternel parla à Moïse et are dit, you getting what is happening? est-ce Look que at vous it. saisissez ce qui se passe? He says what? Consecrate to me Consacre-moi every firstborn male. tout premier-né. Do you get it? He passed over their houses. He didn't kill them. Now he says, consecrate to me every firstborn male. Donc, il est passé par-dessus de leur maison sans les tuer. Maintenant, il demande à ce que le premier-né mâle The soit first, consacré. the Soit first consacré. person who stays in the womb, who gets the chance to stay in the room. How many were the first to stay in the womb of your mother? La première personne qui a eu, You had the chance of being the first. qui a eu la chance de demeurer. Those who didn't get it, don't worry. I just want to know. Ceux qui n'ont pas eu ça, c'est pas grave. How many got the first chance of being the first persons in the womb? Mais combien ont eu la chance d'être les Hey! premières personnes dans le ventre de leur maman? If you were a man, Si tu es un homme, all of you would have been carried to God straight. on allait vous prendre, vous enlever, vous amener tous vers Dieu. All those who stayed in the room for the womb, who opened the womb. Tous les enfants qui ont ouvert le ventre de leur maman, l'utérus de leur Some maman. of you, when you opened the womb, it wasn't easy at all. It wasn't. Il y You en a didn't pas open vu- it easily. Il y en a qui n'ont pas ouvert cet utérus vraiment facilement. See, all those who opened the womb for the first time, and they are males, all of them are supposed to belong to God. Tous les premiers-nés mâles doivent appartenir Who were à those Dieu. God struck down when he was passing through Egypt? Qui est-ce que Dieu a frappé quand il passait All dans the l'Égypte? what? The firstborns. Is that so? Are C'était you les following the premiers-nés. mathematics? Est-ce que vous Yeah. me suivez? He
struck down all the firstborns. Donc il a frappé, il a tué tous les premiers nés And mâles. in all the houses where the blood was, he did not touch the firstborns. Is that Et so? dans la maison où il y avait les premiers nés, où il y avait du sang par-dessus, After il n'a all pas touché. finished now, Donc après toute l'histoire, God now says, all those that I did not touch, il a dit tous ceux que je n'ai pas touchés, they are for who? They are for me. ils m'appartiennent. Consecrate them to me. Il dit ramène-le. How you saying how God is? Uh-huh. All those who broke their womb for the first time among the Israelites belong to me, whether animal or human beings. Tous les premiers nés mâles parmi le peuple d'Israël m'appartiennent, que ce soit tant des hommes que les animaux. Ils Hallelujah. m'appartiennent. Let me Amen. bring you a few reflections from this text. Je vous donne quelques points de réflexion. Very, very quickly. The verse 24. Verset 24. Verse 23, sorry. Verset 23. The first thing we see here La première chose que nous voyons ici, is that God spared by the blood. c'est que Dieu a épargné à travers le sang. God passed over because of the blood. Il est passé par-dessous car Hallelujah. il y avait du sang. When the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, he will see what? The blood. Quand il passe par le pays pour frapper le peuple d'Israël, il blood. verra du sang. Du sang. On the top and sides of the door frames, and will pass over that doorway. Sur le linteau et sur les deux poteaux, et l'Éternel passera par-dessous la porte. Hallelujah. Amen. He will not permit the destroyer to enter into that house. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. He will spare them. Il Why? les épargnera. Why would God do this? Pourquoi est-ce qu'il fera ceci? Why will God spare them? Pourquoi est-ce qu'il les épargnera? Leviticus 17 verse 10. Lévitique Very quickly. 17. Leviticus 17 verse 10. Why will God spare them? Wow. Wow. Leviticus 17 verse 10. Lévitique 17, verset 10, Go to the verse 11. verset 11. The verse 11. For the life of a creature is in the blood. Car l'âme de la chair est dans le sang. My God. I have given it to you to make atonement for yourselves Je on the vous l'ai altar. donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. That is why when you are going to see a fetish, you go with what? C'est pour ça que quand vous allez consulter des A goat fétiches, Or a sheep, il faut partir avec un agneau, un is that so? brebis, Or you take I don't know, chicken, something. ou bien un coq, poulet, quelque Do you chose. take the poulet that you buy from the store? Est-ce que vous prenez You le take the poulet? raw poulet, is that so? Il faut prendre le Not poulet the poulet vivant. rôti, no. Pas le poulet rôti, pas le poulet congelé. You take the real poulet that is walking about. Donc il faut prendre le poulet vivant. Now he says, I have given the blood of the animal to make atonement for yourselves. Donc il dit qu'il a donné le sang de l'animal pour When you go wrong and you sin, vous. Donc when you have done something wrong, quand vous péchez, quand And vous avez you- fait quelque chose de mal, your deeds have to be atoned for. et qu'il faut une expiation, Atonement means somebody paying for something to please veut the person dire- who is not happy with you. qu'il faut payer quelque chose pour plaire à quelqu'un qui n'est pas God content says, avec I toi. have given you the animals to pay for your sins. Donc Dieu dit, je vous ai donné les animaux pour payer pour vos péchés. Their blood will have to go down so that your blood will be spared. Donc il faut bien que leur sang descende pour pouvoir épargner votre sang. So that's why God says, don't drink blood, don't touch blood. C'est pour ça que Dieu dit, ne bois pas de sang, ne touche pas de sang. Oh, wow. Because you will always need that one to make what? Parce qu'il vous faudra toujours le To sang make là what? Atonement for yourselves, for your soul. pour l'expiation de vos âmes. Hallelujah. Amen. So the blood that was on the doorpost, Donc le sang qui était sur le linteau, that was the receipt that something has been paid for them. c'était le reçu qui montrait que quelque chose a été payé pour I les think gens. if the Egyptians even knew this,
Donc, si le peuple d'Égypte savait and they had cela, also put something on their doorpost, maybe they also, I'm sure they et eux would have aussi, been s'ils spared. avaient mis du sang là, ils allaient être épargnés aussi. They didn't know. Mais ils ne savaient pas. Hallelujah. Ils ne savaient pas. Something has to be on your doorpost. Donc, quelque chose doit être sur ton poteau. And sur God ton says, linteau. I will pass over. Et Dieu dit, je passerai par-dessus. I will not allow the enemy. I Je won't ne allow laisserai him. pas l'ennemi. I won't allow the destroyer to enter into Je your ne home laisserai pas le destructeur entrer chez vous. because of the blood. À cause du sang. Because the blood tells us that something has been paid on your behalf. Parce que le sang nous dit que quelque chose a été payé pour toi. Are you following? Est-ce que vous me saisissez? Something has been paid on your behalf. Quelque chose a été rendu, a été payé You pour don't have toi. to pay. Donc tu ne dois pas toi-même payer encore. Imagine you've done something wrong and you are being put in prison. Imaginez que tu as fait quelque chose de mal et qu'on te met en prison. And somebody hears about it. Et quelqu'un entend parler de cette And the person histoire. says, you know what, I've come to pay to release him from Et la prison. personne vient dire, je suis venu payer pour le relâcher. Hallelujah. Amen. That is what the animal does for you. Donc c'est ça que l'animal fait pour toi en fait. So this was the sacrifice they were having every time. They'll do something wrong, they'll they'll Donc, substitute themselves with an animal. Donc c'est le sacrifice qu'ils faisaient à chaque fois pour se substituer avec un animal pour ne pas mourir. The animal will die for me. Donc l'animal mourra pour moi. I don't have to die. Moi, je ne dois pas mourir. And God was sparing them. Et Dieu les épargnait. Hallelujah. Amen. In 1 Corinthians chapter 5, 1 Corinthiens chapitre 1 5, Corinthians 5 verse 7. verset 7. Oh, thank you, Jesus. I call it the positive substitution. Je l'appelle la Positive. substitution positive. Hallelujah. Amen. He says, get rid of the old yeast so that you may be a new, renewed batch as you really are. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. For Christ, our Passover lamb has been what? Has been what? Sacrificed. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Jesus, our Jésus, Passover lamb, notre Pâque, he is our lamb. He is our sheep. il est notre agneau. He is our goat. Il est notre Hallelujah. chèvre. He is chevreau. the one whose blood paid for us so that our blood does not have to go down. C'est son sang qui a été donné pour que notre sang ne coule pas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Put yours together for Jesus, somebody. Wow. His blood. Son sang. His blood. Son sang. He paid for us Il a payé pour nous. so that your blood, Pour que ton sang, so that you will be spared. pour que tu sois, pour que tu May you be puisses spared échapper. from every sickness in the name of J'ai Jesus. pris que tu sois exempté Be de spared toute from maladie. every plague in the name of Que tu sois Jesus. exempt de toute. May that blood speak on your behalf. How can something get you when somebody important has paid for you? Comment est-ce que quelque chose peut t'atteindre quand quelqu'un d'important a payé pour toi? I mean, how? Comment est-ce possible? How? Think about it. Réfléchis. I said, think about it. Réfléchis à ce How can sujet. the devil put you down Comment est-ce que le diable peut when te somebody important as vaincre? Jesus, Quand quelqu'un aussi important he que didn't pay with Jésus, gold or silver? il n'a pas payé avec l'argent Bible de says he l'or, paid with his own precious mais blood. nous a racheté par moyen de son sang précieux. How can the devil get you? Comment est-ce que le diable pourra t'atteindre? No, Ce n'est pas possible. no, no. He substituted himself. He stood in our place. Il s'est mis dans notre place. The Isaiah 53 we're reading, Isaïe 53, où on lisait, he said he was made sin on our behalf. il a été... The chastisement that brought us peace was laid upon him. le châtiment qui nous a ramené la paix a été déposé sur lui. He was that Donc il est devenu péché goat. pour nous. C'est lui qui est devenu He was that le sheep. chevreau ou le brebis. And he was that perfect sheep. Et c'est lui, il était sans défaut. You saw what we read about him? Pilate voyez? said, I find nothing wrong with this man. You want to kill him? Pilate, même, elle a dit qu'il n'a pas trouvé Why do you quelque want to chose. kill him?
Pourquoi est-ce que vous voulez le mettre Il à n'a mort? rien fait. Oui. He has done nothing. But why do you want to kill him? Et pourquoi vous voulez le mettre à mort? Up to the point, Pilate said, you know what you guys, I don't understand. Why? What's wrong with that? Finalement, il a dit qu'il ne Pilate wanted to comprenait cry. plus rien. Et lui-même voulait pleurer. His wife came to tell him, Pilate, be careful, eh? Et sa femme est venue lui dire, If you fais ever attention. touch this innocent man. Si tu touches cet homme juste, When he heard his wife, quand il a entendu sa he said, femme, bring me water, il a dit, amène-moi de l'eau, bring me soap. amène-moi du You savon. can add low the javel Tu inside. peux acheter, May say prop, it's even good. tu peux acheter des désinfectants Omo, dedans. he just washed his hands. He said, tell me, Donc, il se lavait les I mains am not part of this. pour dire qu'il ne faisait pas partie I don't know whether he could have not been part of it de la himself. mort de Jésus. Jesus was innocent. Jésus était innocent, He was without defect, sans défaut, without blemish. sans tache. Jesus Jésus, is that Passover lamb. c'est lui l'agneau de la Pâque. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus Jésus has given his life for you. a donné sa vie pour Now, the toi. second thing you realize Donc la deuxième chose que tu vas réaliser, is that you see how the Israelites went out with good stuff. c'est que vous voyez comment le peuple d'Israël ont quitté avec They were beaucoup not de bonnes just choses. spared, Ils n'étaient pas juste épargnés, they went out with provision. ils sont sortis avec Hallelujah. beaucoup de choses, de bonnes choses. John chapter 6, verse 50. Jean 6, The next thing we have to reflect on is that we came out with provision. donc Wow. on doit réfléchir. The most important provision that we have from the blood of Jesus, from the cross, La provision la plus importante que nous is nous the avons, life of Jesus himself. c'est la vie de Jésus lui-même. Hallelujah. Amen. Verse 50, are you there? Puts up for us John 5, John 6. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Wow. Verse 51. I'm the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the whole world. Verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Jesus did not just save you from being punished and from dying, no. Il t'a pas fait seulement, il t'a pas sauvé He actually des gave punitions, us his life. mais en plus, il nous a donné sa propre vie. He says, the devil comes to steal and to kill and to destroy, but I have come that you may have life and have it more Le abundantly. diable vient pour tuer, pour voler, pour détruire, mais je suis venu pour vous donner la vie en abondance. You know, in this text, Jesus had multiplied bread for them. They had eaten, they were so full. Dans ce texte, Jésus avait déjà multiplié le pain, ils ont mangé, ils étaient vraiment So they rassasiés. came looking for him the next day. Donc ils sont venus le chercher le lendemain. I mean, what? Somebody multiplied bread for you? Quelqu'un qui multiplie le pain pour toi. I'll look for him. Moi, je vais le chercher alors. When they met him, Jesus said, that bread you ate, forget it. Donc Jésus a dit, le pain que vous avez mangé là, il faut This oublier body ce pain. is a true bread from heaven. Le chair là que vous voyez, c'est And le my vrai blood is pain. a real drink you have to drink. Et mon sang, c'est le vrai boisson qu'il faut boire. The same way bread sustains you and gives you life and continues your life. De la même façon que le pain se soutient, te donne la vie et te donne tout ce qu'il faut It's pour the la vie. same way my body is the bread that will continue your life. Donc, de la même façon, mon corps est le pain qui va soutenir It's ta my vie. body that will give you real life. C'est mon corps qui te donnera la vraie vie. The next verse. Prochain verset. Oh, thank you, Father. Then the Jews began to argue sharply among themselves. How can this man give us his flesh to eat? How can he give us his flesh? I mean, what's it? Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. You are walking about, but you have no life in you. Tu es en train de te balader, mais tu n'as pas de vie en toi. I said you are jumping and doing six-pack, but you have no life in Tu es en you. train de sauter et de faire six-pack, mais tu n'as pas de Don't vie en stop doing your toi. six-pack, but I'm telling you, N'arrête pas de le faire, mais je vous dis que vous n'avez pas la vie en vous. hallelujah. Amen. Unless you eat of his flesh and drink of his blood. Oh, wow. The next one.
Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I'll raise that person on the last day. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Tell somebody his flesh is real food. Car ma chair est vraiment une nourriture Tell et mon somebody his sang flesh est is real vraiment food. un breuvage. And his blood is real drink. Et son sang est vraiment un breuvage. Hallelujah. Amen. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I remain in him. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je The guy demeure en says, lui. no. Who can take such nonsense? Quand- Eat your flesh. Are you not from Galilee? We know. Look at your sandals walking about like this. Who should eat your flesh? Charlie, Qui va manger ta chair, les gens ont dit. you came here looking for bread to eat. I mean, Nous sommes couscous and venus ici some pour chercher du pain, sardines. et avec des He says, sardines. eat your Et toi, flesh. tu nous demandes de manger ta chair. Let's leave him alone. Quittons. Sometimes he just becomes. Parfois, il Let's leave devient... him. Yeah. Mhm. And Jesus also turned around. Et Jésus s'est He retourné saw his disciples. et il a vu ses disciples. Do you also want to leave? They Est-ce are que gone, no? vous voulez aussi quitter? They've left the door. Ah, ils sont quittés, hein? Donc toi, c'est tout pour. And Peter made a profound statement. Et Pierre a dit quelque chose de vraiment profond. Peter said, to whom shall we go? Il dit, à qui nous irons vers qui alors? You have the words of life. C'est toi qui as les Verse paroles de la 66. vie. Peter said, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Now look at what he says. Look at what he says. The next verse. He says, we have come to believe and to know that you are the Holy One of God. 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. The eating of his flesh and drinking of his blood, Le fait de manger sa chair et de boire son sang it is equal to believing. égale le fait de croire. Peter said, we have come to eat. We have eaten this thing. Nous avons mangé cette chose. What Peter is saying, we have believed these things. Donc Pierre dit en fait que nous avons cru ces We have choses. believed that you are the Lamb. Nous avons cru que toi tu es l'agneau. We have believed that your blood Nous avons is cru for en us. ton sang, que ton sang You est can pour see nous. that they did not still understand, but they just believed. Mais vous voyez qu'ils n'ont pas compris, mais ils ont cru. Hallelujah. Amen. Peter said, we're not going anywhere. Nous n'allons nulle part. Yeah, we are here. Nous sommes ici. We're not going anywhere. Nous n'allons pas. Hallelujah. Amen. God gave us his life. Dieu nous a donné sa vie. God gave us his righteousness. Dieu nous a donné sa justice. 2 Corinthians chapter 5, verse 2 21. Corinthiens chapitre 5, verset He gave us his 21. righteousness. Il nous a donné sa justice. Hallelujah. Amen. He made us righteous. Il nous a rendus justes. Oh, put it up for me in 2 Corinthians chapter 5, verse 21. 2 Corinthiens 5, 21. God made him who had no sin to be sin for us. He made him who had no sin to be sin for us. C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, So that in him we might become the righteousness of God. afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Hallelujah. Amen. As you are walking wearing your white today, En marchant portant ton No ta matter tenue what you are blanche, wearing, peu importe ce que tu portes, there is another cloth that God has given you. il y a un autre vêtement que It's Dieu t'a called the donné. cloth of righteousness. Ça s'appelle le vêtement de la justice. It has nothing to do with your deeds, no. Ça n'a rien à faire avec It has tes all to œuvres. do with the deeds of Jesus. Tout cela, ça s'est rapporté aux œuvres de Jésus. Hallelujah. Amen. What Jesus did made you become righteous. Ce que Jésus a fait de Oh, toi tell quelqu'un somebody de for me. juste. Tell somebody for me. Dis à What quelqu'un, Jesus did made you to become ce righteous. que Jésus a fait de toi un juste. Oh, type and tell somebody for me. What Jesus, no matter where you, I don't know what. Wherever you are, Peu importe ta situation, whatever you are going through, peu importe les conditions que tu traverses, it que tu is vis, the works of Jesus that makes you c'est righteous. les œuvres de Jésus Can qui you te say rendent louder juste. amen? C'est les œuvres de Jésus I qui say te it is rendent the works juste. of C'est Jesus. les œuvres de Jésus qui te rendent juste. Stop telling me something else. Arrêtez de me dire autre chose. I didn't say you shouldn't live righteously. Je n'ai No. pas dit qu'il ne faut pas vivre une vie I didn't say you juste. no, I didn't say that. Je n'ai pas dit le But contraire. I'm telling you, J'ai that what vous makes you dit righteous? que ce qui te rend juste, what makes you righteous? ce qui te rend juste, So God took your sin donc Dieu a pris ton péché and then He gave you
Jesus' righteousness. Et il t'a donné la justice So de as Jésus. you are walking about, you have the righteousness of Jesus. Donc, en te baladant, tu as la When you justice enter de heaven, Jésus. Quand tu It will entreras not be au the ciel, righteousness of your righteousness on earth. ça ne sera pas la justice de ta justice It will be terrestre. the righteousness of Ça Jesus. sera la justice de Jésus. Oh, what is more exciting than this? Qu'est-ce qui est plus How many know you sin? How many know you sin? I mean, Combien savent qu'ils ont péché, qu'ils I'm telling pêchent? you. He says we all stumble, Il dit, including the pastor and his wife. nous branchons tous. Yeah. Oui. Is it not true? C'est vrai. Yeah. I know her, she knows me. She knows we all stumble. Yeah. On se connaît tous les deux. Yeah. We are not trusting in our righteousness. Nous ne mettons pas notre confiance dans notre justice. I get what I'm saying. Amen. Yeah. We are trusting in the righteousness of Jesus. Nous mettons notre confiance dans la justice de Jésus. So he looks at you Donc il te regarde, and he says, wow, my son, il dit, waouh, mon fils, you have the righteousness of your senior brother. tu as la justice de ton frère aîné. Who is your senior brother? C'est qui ton frère aîné? Jesus. C'est Jésus en fait. You have the righteousness of your senior brother. Donc tu as la justice de ton frère So he aîné. sees you. Donc il te He voit. says, this is my righteous Il son. dit, regarde mon fils, juste, Just like his senior brother. juste comme son I frère said, just aîné. like his senior brother. frère aîné. Hallelujah. Amen. I don't know how you can't shout about this. I'm Je telling ne sais you. pas comment I don't know how you cannot be so joyful about je ne this. sais pas Or you comment don't believe it. Ou bien vous ne croyez pas. Hey. You have the righteousness of. Did we not just read it? Mais nous venons de lire That we might become the righteousness of God through his blood. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let the devil, stop letting the devil beat you down. Arrêtez de laisser le diable vous Don't measure rabaisser. yourself by your deeds. Ne vous mesurez pas par vos œuvres. Measure yourself by the righteousness of Jesus. Mesurez-vous par la justice de Jésus. Hallelujah. Amen. His blood came for the forgiveness of sins. Son sang est venu pour le pardon de péchés. The third thing he gave us as a provision. La troisième chose Ephesians qu'il nous a 1 verse donnée 3. comme provision se trouve Ephesians 1 en verse 3. Éphésiens 1, verset 3. Oh, I love this one. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first. loved me. Let's go again. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, because he first loved me. Ah. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, who has blessed us in the heavenly realms qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions with spirituelles every spiritual blessing. dans les lieux célestes en Christ. If you know the blessings that we have, Si vous êtes au courant des you bénédictions walk que like nous a champion. avons, tu marcheras comme un champion. Hallelujah. Amen. If you know the blessings God has given us, Si vous saisissez toutes les bénédictions que Dieu nous a données, He will not allow the devil. vous ne laisserez point le diable. No. See, even death is a failure. Même la mort est un échec. Death is even a failure. La mort elle-même est un échec. Because death has failed towards you. Car la mort a échoué en ce qui te concerne. How much more failure in school? That failure is also a failure. Donc même l'échec scolaire, ça s'appelle échec aussi. Hallelujah. Amen. Sickness is also a failure. Donc la maladie est aussi un échec. Because the Lord has blessed you. Car le Seigneur t'a
béni. He has blessed you. Il t'a béni. Put your hand on your head and say, I am blessed. Mets ta pose Say it la main louder, I am et blessed. tu dis, je suis Say it béni. again, I am blessed. Je suis béni. Ah, I'm blessed. Je suis béni. Amen. I cannot be cursed Je ne peux pas être maudit. in the name of Jesus. Amen. He has blessed you. Il t'a béni. He has blessed you. Il t'a béni. The provisions of God, Les provisions divines. our new life in Him, Notre nouvelle vie en our lui. righteousness, Notre justice. our blessings. Nos bénédictions It's too much, my brothers and sisters. sont en abondance. Hallelujah. Amen. The third implication of the Passover. The third implication. Now finish with this. Troisième conséquence de la Pâque. You cannot live the way you want. C'est que tu ne peux pas vivre comme tu veux. You remember the Exodus 13 we read? Rappelez-vous en Exode chapitre The verse 13, verset 2, où on a lu, Consecrate to me every firstborn male, consacre à moi tous les premiers-nés mâles. because you have been saved, Car tu as été sauvé, because you have been delivered, vu ta délivrance, because of the righteousness of Jesus upon you. vu la justice de Jésus qui est sur toi, You are consecrated. tu es consacré. Please put it in the NLT for me. Yeah. Consecrate. Aha. Dedicate to me all the firstborn sons of Israel. Consacre-moi tous les premiers-nés, tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Dedicate them. You after God has saved you and used His blood on your behalf. He says what? Après le salut, Can we read it together? Versé le son He says what? en ta faveur. Dedicate. Il dit me. consacre-moi. So you are supposed to be what? Dedicated to who? Donc tu To dois God. être consacré à Dieu. You need to live a life of dedication. Donc tu dois vivre une vie consacrée. You are dedicated to Jesus. Tu es consacré à Jésus. Hallelujah. Amen. You are His. Tu lui appartiens en He fait. says they are mine. Il dit, comme il l'a dit là-bas, ils m'appartiennent. So what is your identity? Donc c'est quoi ton identité alors? What is your identity? C'est quoi ton identité finalement? I am what? I'm God's. C'est que je suis à Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You belong to Jesus. Tu appartiens à Dieu. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthians 5 verse 15. 5. Oh, thank you, Father. I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. What it says is what I do. Ce qu'il dit, c'est ce que je fais. If you are not your own, if you don't belong to yourself, Donc si tu ne won't t'appartiens you do pas, what the person who owns you, est-ce que tu ne feras pas ce que ton maître demande? the one who owns you, C'est lui qui what he est ton tells you is maître. what you have to do. Ce qu'il te dit, c'est ce que tu dois faire. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He says he died. Jesus died. Il dit, il That- est mort, Jésus, Those who live should no longer live for themselves, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, but for who? mais pour celui qui est mort. Restez avec moi. He died for all. That those who live should no longer live for what? For themselves, but for who? Donc il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, Oh, brother, mais talk pour to me. celui qui est Please mort et put it in the ressuscité NLT pour for eux. us. Put it in the NLT for us. When you finish, look for the Amplified. Let's go. He died for everyone so that there is a reason for his dying. Donc il y a une raison pour sa mort. Hallelujah. Amen. And his reason will be that you will be dedicated to him. Et cette raison, c'est pour que toi, tu lui sois consacré. Hallelujah. Amen. You don't belong to your boyfriend. Tu n'appartiens pas à ton copain. You don't belong to your Tu girlfriend. n'appartiens pas à ta copine. You know how that thing goes, no? Vous
Vous savez comment les choses là I mean, se as soon passent. as she sends you a message and you didn't reply. Dès qu'elle t'envoie un message et toi, tu ne réponds pas. I mean, you gave me a blue tick. Ah, as if you belong to her. Comme si tu l'appartiens. Hallelujah. Amen. Even those who are married. Même ceux qui sont mariés. How much more boyfriend and girlfriends? Combien plus les copains, copines? He says he died for everyone so that those who receive his new life will no longer live to please themselves. Donc il est mort pour tous Wow. afin que ceux qui reçoivent sa nouvelle vie ne vivent plus pour Please, eux-mêmes. what does no longer mean? No longer. Ne plus signifie. Eh? We're talking about English here. Oh. What does no longer mean? Ça signifie. Uh-huh. No longer. It means that you Ça veut dire qu'auparavant, were living in a certain way before. Is that vous so? vivez d'une certaine manière. So from now on, Donc à partir de maintenant, since he has died for you, vu qu'il est mort pour you toi, no longer. tu ne- Ah, my God. I no longer live je ne vis plus for myself. pour moi-même. Oh, wow. What a wow. My brother, are you getting it? Yeah. What's your name? Paul. Paul James. Look at the name. Combination of two strong apostles of Christ. Paul James. Paul James. You get it? Yeah. You no longer. À partir d'aujourd'hui. I want to be a doctor. Je veux être un médecin, moi. I want to be an architect. Je veux être un... I want to be a pilot. Je veux être pilote. Please, do you belong to yourself? Est-ce que tout t'appartient? I feel I want to be an engineer. Je sens que je veux devenir génie, moi. I feel like I want to live in Britannica. Je sens que moi, je veux vivre en Angleterre. Hein? Angleterre? Ah oui. Angleterre. What if your owner, Et si ton maître what if your master wants you to live in veut que tu vives in Ghana, maybe? au Ghana? Hallelujah. Amen. You no longer want, you no longer want, live to please yourself. Tu ne vis plus pour ton propre plaisir. I want a very tall looking. Je veux un mec vraiment. I don't like Coca-Cola grande taille. shape type of. I want Moi, j'aime Sprite. pas, I want j'aime pas Sprite. la forme Coca-Cola. Moi, je veux Sprite. I want Sprite type of, you know. Je veux Jean Sprite. Have you asked your owner? Est-ce que tu as demandé à ton Have you asked your maître? master? Est-ce que tu as demandé à ton maître, celui qui... Eh? As for me, I think I like short guys. Eh? J'aime bien les mecs qui sont courts. I don't know. I have a certain feeling for short guys. J'ai une sensation pour les mecs qui sont courts. Yeah. They have a certain way of talking. Ils ont une certaine manière de parler. I'm able to look at them also from a certain Moi, distance. j'arrive à les regarder de loin. Yeah. Oui. Yeah. Oui. Yeah. Hey, I want the short guys. Don't worry, eh? Tous les gars Yeah, qui sont don't courts, ne worry. vous inquiétez pas. Yeah. Hey! You no longer live Tu ne vis plus to please yourself. pour ton propre plaisir. Even what you have. Même ce que tu possèdes, Can you take money from your mother? est-ce que tu peux prendre l'argent de ta maman? When not here, I know you do it here, when you're back home.
Could you take money from your mother and just use it for what you want? Est-ce que tu pouvais prendre l'argent de ta maman et faire de Non. cet argent comme tu voulais It avant? doesn't belong to you. Quand l'argent ne t'appartenait pas, tu ne pouvais So pas even faire. the money you are holding, Donc même l'argent que tu it possèdes belongs to who? appartient To your master. à ton maître. I say it belongs to your master. Appartient à ton maître. Hey. Wow. You no longer live Tu ne vis plus for yourself. pour toi-même. Please give me the last, give me amplified. Is this the amplified? He died for all, so that all those who live might live no longer to and for. Hey, Il est mort pour Wow. tous, afin que tous ceux qui vivent ne they won't vivent live plus to themselves pour, and for themselves, pour eux-mêmes, but envers to and eux-mêmes, for him who died and was raised again for mais their sake. envers et pour celui qui est mort et qui était ressuscité pour eux. This is the third implication C'est la troisième signification from the cross. de la croix. You can't live the way you want. C'est que tu ne peux plus vivre comme tu veux. You see, God didn't take time. As soon as he finished chapter 13, he said, this is it. Donc dès qu'il a fini en chapitre 13, il a dit, voici, c'est All comme those ça. who are supposed to die, Tous ceux qui devaient, who did not die, qui n'étaient pas mis à mort, they belong to me. m'appartient alors. This is how we behave. Donc vous voyez comment nous We want God to comportons. save us Nous voulons que Dieu nous so sauve that we'll go and live our lives. pour qu'on puisse aller vivre comme on veut. Is that not so? Oh God, N'est-ce save pas? us. Oh Dieu, Save me. Sauve-moi, Deliver sauve-moi. me. Délivre-moi. Prosper me. Prospère-moi. Let me do well. Aide-moi Let my à life move avancer, forward. que ma vie avance. So that- pour que... Bye bye, God. You finish your job. Oh. Aïe, You are very good. c'est Oh. vraiment bon Dieu. God, make me pass my exam, Ah, God. que Oh. je réussisse mes examens, Dieu. You're a good God, in fact. Moi, j'ai entendu que tu es un bon Dieu. By your vraiment. blood, oh, by your Par mercy. ton sang, par ta miséricorde. And as soon as you finish passing, Et dès que tu finis, you are very smart. c'est vraiment, vraiment You didn't take time. malin. Hein? Chapter 13. Il n'a pas pris du temps. Chapitre 13. All those I saved. Tout ce que j'ai sauvé, toutes ces personnes, In fact, God replaced all of them with the Levites. Everybody became a Levite. Like they are all priests. donc ils sont tous devenus des prêtres. All the firstborns were like priests. Donc ils sont devenus des prêtres, c'est premiers-nés, Yeah. Dedicated to God. consacrés à Dieu. Thank you, Father. Merci Père. Thank you, Father. Merci Père. 1 John chapter 3:16. Let me finish with this. 1 Jean 3, 1 John 16. 3:16. Can we have the communion here? Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Oh, wow. What does it say? John 3, verse 16. This is how we know what love is. Nous avons connu l'amour Jesus Christ laid down his life for us. en ce qu'il a donné sa vie pour nous. And we ought to lay down our lives Nous aussi, nous devons donner notre vie for pour les our frères. brothers and sisters. Pour les frères.
So there are two responsibilities here. Donc il y a deux responsabilités You are ici. dedicated to God, Toi, tu es consacré à Dieu and you are dedicated to your brothers et and tu es sisters. consacré à tes frères et tes sœurs. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want you to take these things in good faith. Je veux bien que vous preniez ça en bonne foi. The blood of Jesus did not come for nothing. Le sang de Jésus n'est pas venu pour rien. It came for a good purpose. C'est venu pour un bon but. Hallelujah. Amen. Stand with me. Stand with me. Levez-vous avec Stand moi. with me. Oh, how I love Jesus. Oh, yeah. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, because he first loved me. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Father. Merci, I want you to Père. thank him for the blood. Je veux que tu le remercies pour le The blood that has sang. saved you. Le sang qui t'a sauvé. The blood that saves you. Le sang qui te sauve. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank him for that cross that he went to. Merci Dieu pour la croix à laquelle tu es parti pour Thank mourir. you, Father. Pass me not, O gentle Savior. Oh, hear my humble cry. Oh, while on others thou art calling. Oh, do not pass me by. Oh, pass me not, pass me not, oh gentle Savior. Oh, hear my humble cry. While on others thou art Holy, do not pass me by. We sing Savior, Savior, Savior. Oh, Savior, hear my humble cry. While on others thou art holy. Oh, do not pass. Lift up your voice with me. Sing Savior, Savior, Savior. Oh, Savior, hear my humble cry. While on yes, Lord. Oh, do not pass. Before last time, sing Savior, yeah, 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 yeah. Savior, hear my humble cry. My humble cry. While on others thou art calling. Oh, do not pass me by. If you are here, you've not given your life to Jesus. Si tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie You have à not Jésus. received the life of Jesus Et inside tu of n'as pas you. encore reçu en toi la vie de Jésus. The blood of Jesus is not on your door. Le sang de Jésus n'est
pas sur It's ton not on the door of your linteau, life. n'est pas sur le linteau de la porte It's de ta not on the vie, frame of your life. n'est pas sur le porteur des linteaux de ta vie. You need to give your life to Tu Jesus. dois donner ta vie à Jésus. If you are here, you say, Pastor, I do not know. Si tu es ici et tu dis, pasteur, je ne sais pas. If I die today, I do not know where I will Si je go. meurs aujourd'hui, je ne sais pas où moi I don't have j'irai. assurance of salvation. Je n'ai pas cette assurance du I salut. don't have this life of Jesus Je inside n'ai of pas me. la vie de Jésus I don't en have this moi. joy of Jesus inside Je of n'ai me. pas la joie de Jésus en You are the very moi. one he came for. Tu es la personne He died précise for you. pour laquelle il est venu. Il He est died venu for you. mourir à sa place. To give his life to Il est you venu donner so sa that vie you have real life. pour que tu puisses avoir la If you are here vraie like this, you vie. say, Pastor, I want you to pray with me. Si tu es comme ça ici et tu dis, I pasteur, want je you veux to come que forward, I want to tu pries pray with avec you. moi, je veux prier avec Lift up your toi. hand if you're anywhere. Lève ta main si tu es là. If you're watching us online, you've not given your life to Jesus, Et lift si up your hand tu where you regardes are. en ligne et tu n'as pas encore donné ta vie, je veux que tu lèves ta main. Oh, while on other Lord, now dost thou art holy. Oh, do. If you lift up your hand, you want to come here with me. I want to pray with Tu vas you. lever ta main et Oh, tu veux que sing je prie avec toi. Savior, say. I can see you. Lift up your hand. Come with me. Oh, Savior. Oh, Savior. Hear my heart. Usher, some of them to come up. While another, dost thou art holy. Oh, do not pass me by. Father, we thank you. Père, nous te Lift up your hands with remercions. me, somebody. Today that you died, today that you resurrected from the grave, Aujourd'hui que tu es ressuscité des morts, we thank you. nous te remercions. He said, if you are not resurrected, our confession would be nothing. Tu as dit que si tu n'étais pas ressuscité, notre Our foi faith sert à will be rien. futile. Notre foi ne servira à rien. We thank you. Mais nous te remercions. Somebody dedicate your life to the Lord now. Quelqu'un consacre ta vie à Dieu Dedicate your life to the maintenant. Lord now. Tu lui consacres ta vie In the name maintenant. of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we lift up our spirit, souls, and bodies into your Père, hands. nous levons nos esprits, nos âmes et nos corps vers I pray toi. that that blood that was on the frame door, Et je prie que le sang qui était sur le I pray that that blood will be upon our doors in the name of que ce Jesus. sang soit sur nos On the portes, doors au nom of our de lives in the name of Jésus. Sur les portes Jesus. de nos vies au nom de Jésus. May we have the identity as people who belong to you. Que nous ayons l'identité des gens qui t'appartiennent. We believe that you died, Nous croyons que tu es mort. and we believe that you died for us. Nous croyons que tu es mort pour nous. We believe that you went to the cross Nous croyons que tu es parti à la croix to take the punishment of our pour sins, prendre la punition, le châtiment de We nos believe that you péchés. our death, Nous croyons que tu as pris notre mort so that we will have your life. pour que nous puissions avoir ta vie. You took our sin, Tu as pris nos péchés so that we will have your pour qu'on righteousness. puisse avoir ta justice. Oh, you took our Oh, sorrow, tu as pris notre tristesse that we will have your pour joy. qu'on puisse avoir ta joie. Thank you, Father. You Merci, took Père. our hell, Tu as pris notre so that enfer we will have your heaven. pour nous donner ton ciel. Oh, thank you, Father. Amen. Thank you. We bless your name. Nous te bénissons. In the name of Jesus. Amen. We thank you, Father. Merci. None others, thou art God. Holy, do not pass me by. Bible says on the night he was crucified, La nuit, il a été crucifié. he took the bread Il a pris le pain, and he broke it. l'a rompu He says, this is my body en disant, voici mon corps broken for you. brisé pour vous. This is the proof of my love for you. Preuve de mon amour pour vous. Giving myself to you. Le fait de me donner pour vous. Bible says his body was torn apart. La Bible dit que son corps a été déchiré, He was brisé. beyond human recognition. He was disfigured. Il était défiguré, on ne pouvait plus le reconnaître en tant qu'être humain. And he says, this is my body. Il a dit, voici mon corps. I'm giving you my body. Je te donne mon corps. Bible says at the end,
Et après, He à took la the fin cup. du souper, il prit la coupe. And he says, this cup is a cup of the new covenant in my Il blood dit, voici la coupe de la nouvelle alliance that dans is mon shed sang, for you qui est versée pour vous, for the remission of sins, for the pardon of our sins. pour le pardon de péché. This blood Ce sang opened the door for us to come to him. a ouvert pour nous la porte pour qu'on puisse l'approcher. This blood gave us access Ce sang nous a donné l'accès to the Father. au Père. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Can I have the pass me no dolce. Anywhere you are, if you have your bread and your wine, lift it up with me. I want to pray. Si tu as ton pain, où que tu sois, et ton vin, lève ça. Je veux prier. Oh, Father, we bless this wine. Père, nous bénissons ce We vin. pray that this is your real blood. Nous prions que ça soit ton vrai sang. We pray that this bread is your real body. Nous prions que ce pain soit ton vrai corps. And Father, as eating makes us share in the person we are eating with. Et comme le fait de manger nous fait partager avec la personne avec le And monde, Father, this is not just eating with you. We are eating you. on ne mange pas avec toi, on mange de ton corps. I pray in the name of Je Jesus. prie au nom de Jésus. As this enters into our beings, Quand ça entre dans nos corps, that resurrection life will rise out of pour la us. vie de In the ressuscitation, mighty name of Jesus. remontons-nous au In the nom de mighty Jésus. name of Jesus. Amen. I banish every sickness in our being. Je chasse toute I banish maladie. every infirmity in our being. Je chasse Any curse upon your life be broken in the name of Jesus. Any addiction on your life be broken in the name of Jesus. Amen. As you eat this, anywhere you struggle, Là où may tu the luttes, strength of the Lord come upon you. Pour la force du Seigneur t'infuse. I can see you being strengthened from your inner man. Je te vois être fortifié In de the ton homme name intérieur. of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. We thank you. Nous te remercions. We bless you. Nous te Go ahead. remercions. Take this in the name of Jesus. Share it for everybody. Oh, the blood of Jesus. Anywhere you are, eat this. Take it. We are going to eat it together. Of Jesus. Oh, the blood. Oh, The blood of Jesus. Oh, it washes white. as snow. Hold on, hold the blood. Oh, the blood of Jesus. oh, the blood, oh, the blood of Jesus. Oh, the Oh, the blood, oh, the blood. Go ahead and eat in faith, go ahead and eat in faith. Oh, it washes white. It's in faith. There is power in the blood. There is power in the blood. Yes, Lord. There is power in the blood. Yeah, 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 yeah. In the blood Of of Jesus. There is power in the blood of Jesus. It washes white as snow. There is power in the blood of Jesus. Oh, power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Oh yeah, it washes white as snow. Thank the Lord. Go ahead and thank Him. Remercie le Seigneur. We thank you for your blood and your body. Nous te remercions, Seigneur, pour ton corps et pour ton sang.
We thank you, Father. Merci, Père. Thank you for the deliverance in our lives. Merci pour la délivrance. Thank you dans for the nos vies. healings in our lives. Merci pour le guérison. Thank you for the dans nos salvation in our vies. lives. Merci pour le salut dans nos vies. We thank you. Nous te remercions. We thank you. Nous te remercions. We thank you. Et nous te remercions. May your life never be the same from today. Que ta vie ne soit plus le même à partir May the d'aujourd'hui. power of God come upon you. Que la puissance, la force de Dieu descende May the sur toi. blessings of God come upon Que la you. bénédiction de Dieu May the tombe sur grace toi. of God come upon Et you. la grâce de Dieu sur In toi. the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. May you walk in the power of the Que Lord. tu marches dans la puissance du Seigneur. May your life advance and move Que forward. ta vie avance et avance. I pray Amen. no plague will come near your door. Aucune peste ne s'approchera de ta Any hand porte. that rises against you, Toute main qui se lève contre I toi. pray that you have an upper hand. Je prie que toi, tu sois vainqueur toujours. May every foe of yours be subdued. Que tout ennemi de toi soit vaincu. In the name of Amen. Jesus. Amen. We thank you, Father. Merci, Père. We bless your name. Merci, Père. In the name of Jesus. Amen.